First at 9. This is Other Derana 24/7. Sri Lanka goes down in corruption index. Delimitation report to be gazetted before January 31st. Pfizer pledges before media. President goes on rampage against those involved in CBSL bond issue. And we will rebuild Mexican border wall, says new US president. Good evening. Welcome to Other Derana 24/7. I'm Harshini Ranasinghe. Sri Lanka is ranked 95th in the latest Corruption Perception Index out of 176 countries, according to data released by Transparency International, the global movement against corruption. In 2015, Sri Lanka ranked 88th in the index, scoring 37 points. In 2016, Sri Lanka's score changed marginally to 36 points. Argentina, Benin, El Salvador, Kosovo and Maldives share the same score as Sri Lanka. Denmark and New Zealand jointly ranked the first in the index, whereas Somalia is ranked the last in the list. In a global scale, the data reveals that a staggering 69% of the 176 countries scored below 50 in 2016, indicating high levels of perceived public sector corruption in the world. 2016 marks an alarming trend where more countries declined rather than improved in the overall index. In the meantime, India has scored the highest in the South Asian region with a score of 40 and 79th overall. The perception of public sector corruption is largely unchanged, is illustrative of the fact that we really have no momentum in an upward trajectory, and at best we are stagnant. Some of the core reasons are that we approach many things from the point of legislative amendments and discussions, but actually how do we action these changes? That's a big question that we need to really address. We've had prominent issues like the central bank bond scandal. These are things which haven't been properly investigated. We don't see things moving. Those sorts of things really lead to this continued lack of faith in our anti-corruption system. It's certainly not positive. I personally feel that given the government's mandate, which is so strongly underpinned by this talk about good governance and anti-corruption, the fact that very little progress is being visibly made, this is a negative situation, especially in light of the government's mandate. Speaker Karu Jayasuriya informed the Parliament today that the COPE report on the controversial central bank bond issue will be forwarded to the Attorney General. The parliamentary debate on the report of the Committee on Public Enterprises regarding the bond issue commenced yesterday. ඔබතුමන්ලා සියලු දෙනාගේ එකඟත්වය තිබේ නම් මේ වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමට හැකි බව මෙයින් දන්වා සිටිමි. මුළු පාර්ලිමේන්තුව වෙනුවෙන්ම මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අලුත් සම්ප්‍රදාය පටන් ගැනීම සම්බන්ධව. පසුගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් කෝප් වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කෙරුවා. නමුත් එක වාර්තාවක්වත් අපි නීතිපතිවරයාට ඇරියේ නැහැ. මේක ඉතාමත් හොඳ සම්ප්‍රදායක්. නීතිපතිතුමාට වගේම මේ පොලිස් පතිතුමාටත් යොමු කිරීම සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. එක දෙයක් මම ඉල්ලා හිටනවා ඔබතුමාගෙන්. මේකට යම්කිසි කාල රාමුවක් දෙන්නටයි කියා නීතිපතිතුමාට මේ පිළිබඳව නැවත ඔබතුමාට වාර්තා කරන්න. මේ පොලිසියට යොමු කිරීම නීතිපතිතුමා විසින් කරනු ඇති. Prime Minister Ranil Wickremesinghe says the government has undertaken a stringent policy process to transform Sri Lanka into an economically stable nation through its development program, A Powerful Sri Lanka. Addressing the maiden parliamentary session of the 4th Youth Parliament today, the Prime Minister dismissed allegations that the country is being sold to other nations. The inaugural parliamentary session of the 4th Youth Parliament was conducted under the patronage of Prime Minister Ranil Wickremesinghe at the National Youth Services Council in Maharagama. මේ ණය ඊළඟ පරම්පරාවට ගෙවන්න ජනාධිපතිතුමාත් මමවත් කැමති උනේ නැහැ. අවුරුදු 10ක් මේ බර දාන්න බෑ රටේ ජනතාවට. අපේ ආදායම් මදි හැදෙන වියදම් වලට ගෙවන්න. ආර්ථික ස්ථාවරභාවයක් ඇති කරන වැඩසටහනක් අපි IMF සංවිධානයේ සමග එකට එකතු වෙලා ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. සටන් පාට කියලා කරන්න පුළුවන්ද? ලංකාව අනතුරේ රට චීනුන්ට විකුණනවා, ජපාන් කාර්යයන්ට විකුණනවා, එමරින් කාර්යයට විකුණනවා, ඉන්දියන් කාර්යයට විකුණනවා කියලා අපිට රට දියුණු වෙන්න පුළුවන්ද? දියුණු වෙන හැම රටකම මේ ආයෝජනය තියෙනවා. නැත්නම් ආයෝජනය ලබාගෙන ඉදිරියට යනවාද? අන්න ඒක අපිට බලා ගන්න තියෙනවා. රට කාටවත් විකුණන්න බෑ. විකුණන්නෙත් නෑ. රට ගලවගෙන යන්නෙත් බෑ. අපි දැනගන්න ඕනේ හැම එක්කෙනාම මෙතෙන්ට ගිහින්. ඒකට ජපානේ ගිහින් වැඩ කරන්න උවමනා නෑ. චීනෙට ගිහින් ඉගෙන ගන්න උවමනා නෑ. ඉන්දියාවට ගිහින් බඩු ගෙනල්ලා බිස්නස් කරන්න උවමනා නෑ. කොහොම ලංකාවේ සිදු වෙනවා. වරායවල් දෙකක්.
ඒ මැද බස්නාහිර මෙගපොලිස් කියන විශාල නගරය හැටියට බස්නාහිර පළාත ලක්ෂ 85ක් ජීවත් වෙන විශාල නගරයකට ඉන්දියන් සාගරයේ මැද විශාලම නගරය බවට පත් වෙනවා. කර්මාන්තකරණයේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ කේන්ද්‍ර ස්ථානය කරන්නේ තිරිකුණාමලේ. සිංගප්පූරු සමාගමක උපදෙස් අනුව ඒක සැලසුම් කරගෙන යනවා. Minister of Provincial Councils and Local Government Faisal Mustafa says the much debated delimitation report will be sent in for Gazette before January 31st. However, speaking to media in Colombo, Mustafa said the report compiled by the Delimitation Appeals Committee contains many technical errors and issues. කිසිම ඇමතිවරයෙකුට රජ නිලධාරී කෙනෙකුගේ ගරුත්වයට හානිදායක වන ආකාරයෙන් කතා කරන එක වැරදි. අශෝක පිරිස් මැතිතුමා මීට වඩා වගකීමකින් ප්‍රකාශ නිකුත් කරන්න ඕනේ. හේතුව එතුමා සීමා නිර්ණ වාර්තාව බාර දෙන අවස්ථාවේදී මගේ ක්‍රියාකලාපය ප්‍රශංසා කළා. හැබැයි අද එතුමා වාර්තාව බාර දුන්නට පස්සේ යම් යම් ප්‍රකාශන මගේ ක්‍රියාකලාපය සහ මගේ අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාකලාපය ගැන දෝෂාරෝපණය කිරීම කිසිසේත්ම සදාචාරාත්මක සහ යුක්ති සහගත නැහැ කියන එක මා වගකීමකින් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේ අශෝක පිරිස් මැතිතුමා දුන් වාර්තාවේ නොඑක් තාක්ෂණික දෝෂ අඩුපාඩු තියෙනවා. මගේ ලේකම්තුමා එතුමාට සහ කොමිටුවට ලියුමක් නිකුත් කළා තියෙනවා. අපි ආවිල්ලා හමු වෙන්න කියලා මොන හේතුවක් උඩ හෝ මෙම වාර්තාව පරක්කු කරන්න අපි කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ජනවාරි 31කට පෙර මම මේ වාර්තාව අනිවාර්යයෙන්ම ගැසට් කරනවා. Meanwhile, we contacted Delimitation Committee member Professor Ponnedure Balasundaram Pillai for his reaction to claims of errors in the delimitation report. I am confident our report is perfectly done. There may be mistakes in translation and various small things, not in the main content, particularly demarcation, naming and numbering. These three things are given to us. That is our mandate, is to redemarcate wherever possible, rename and to give number. Those three things, I am very confident our report is highly professionally done. President Maithripala Sirisena says he is not ready to re-establish a rule of corruption and fraud within the country. He said this speaking at a religious ceremony at the Sri Abhayarama Temple in Narahampita today. Professor Venerable Bellanvila Vimala Ratanathero also spoke here. දැන් අද අවුරුදු දෙකක් ගිහිල්ලා අද මිනිස්සු බලනකොට ඒ බලාපොරොත්තු වෙච්ච වෙනස කනගාටුයි කියන්න වෙලා තියනවද කියලා ප්‍රශ්න කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද මේ රටේ තියෙන එක්තරා මහා හොරකමක් වංචාවක් තියෙනවා. ඒක මේ රටේ පොඩි එකාගෙන් ඇහුවත් කියයි මේක වංචාවක් කියලා. මේක හොරකමක්. ඇයි මේක වහන්න හදන්නේ? ඇයි මේකට කොමිෂන් පත් කරලා ඉවරලා යට ගහන්න හදන්නේ? වැඩක් නෑ මේකේ බොරුවක්. පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද කරනවායි කියලා ආයි තව කවුරු හරි දාලා ඒකට නඩුවක් දාලා ඒව යට කරන්න කියලා මේවා මහා විශාල විහිළු. තමන්ගේ මිත්‍රයන්ට හිතවතුන්ට ලාභ උපයාගෙන රටට කෝටි බිලියන් ගණනක් පාඩු වෙන දේවල් කරන්න ඇයි කලිසම් ඇඳගෙන ලැජ්ජ නැද්ද මහත්තුරු කියලා මේ දේශපාලනඥයන්ට මේ රටේ ඉන්න. මේ වංචා දූෂණ මේවා නැති කරන්න තමයි ඔබතුමාට රටේ ජනතාව ඡන්ද දුන්නේ. කේක යෝජනා බටහිරින් එනවා. අවසාන වශයෙන් සමලිංගික සේවනයත් මේ නීතිගත කරන්න කියලා සමහර යෝජනා කරනවා. මොන විහිළුවක්ද මේ පිට රටවල් වල තියෙන විකාර අපේ රටවල් වලට අපේ සංස්කෘතියට මේ රටේ ඕවා ගැලපෙන දේවල් නෙමෙයි. දැන් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබුණා බැඳුම් කර පිළිබඳව විවාදය. කවුරු හොරකම් කළත් වැරදි. අපේ බෙල්ලන්විල නායක හමුදුරුවෝ සඳහන් කළා මේ කොමිෂන් සභා බොරුවක් කියලා හිතන් ඔබ වහන්සේ සඳහන් කළා. මේ සම්බන්ධයෙන් මේ රටේ ඉන්න ඉහළම නීති විශාරදයින්ගෙන් මම උපදෙස් අරගෙන තමයි කොමිෂන් සභාව පත් කරුවේ. මේකට කොමිෂන් සභාව පත් කරන්නේ නැතුව ඉන් බාහිරව කරන පරීක්ෂණ අවුරුදු 2-3ක් ඇදෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඊයේ සම්මත වෙන්න කලින් මේ වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයෙන් නීතිපතිවරයාට යවලා එතනින් පොලිස්පතිතුමාට යවලා තියෙනවා පරීක්ෂණය සඳහා. මම ඒ ගැන සොයා බැලුවා. පොලිස් පරීක්ෂණ ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනට කරගෙන යන ඒවා තුල මේ වන විටත් ඒ පැත්තෙන් තීන්දුව වෙලා තියෙන්නේ අපරාධ පිළිබඳව කරන පරීක්ෂණයේ ආකාරයෙන් නෙවෙයි සාමාන්‍ය සිවිල් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කරන පරීක්ෂණයක් විදියටයි මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. මම ඒකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මම කලින් ආණ්ඩුවෙන් එළියට ආවේ වංචා දූෂණ හොරකම් අන්ත විදිහට තිබුණු වැරදි පාලනයකින් මං ඉවතට ආවේ. තවත් ඒ වගේ පාලනයක් හදන්න මම ලෑස්ති නැහැ. ඒක නිසා හොරු නම් කවුරුත් හොරු.
මට කවුද කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේ වැරදි කරව මිනිස්සුන්ට හරි හැටි දඬුවමක් දෙන්න ඌමනාව තියෙන මිනිස්සු කවුද? මට ආණ්ඩු පක්ෂද විපක්ෂද කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ සියලු දෙනාගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා නිවැරදි තැනට සියලු දෙනා එකතු වෙලා මට සහයෝගය දෙන්නයි කියලා හිතනවා. මේ බැඳුම් කර සිද්ධියේ මේ අවුරුදු දෙකේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඇදුන එළියට ආවේ. හැබැයි පැහැදිලිවම පහුගිය අවුරුදු 7-8ක ඒවා තියෙනවා. මේ අවුරුදු දෙකේ කාරණාව පරීක්ෂණය වුණාට පස්සේ කලින් අවුරුදු 7-8කම මේ විදිහටම වෙලා තියෙන ඒ ක්‍රීඩාවත් මම ඒකටත් කොමිෂන් සභාවක් පත් කරලා ඒ වැඩෙත් පටන් ගන්නවයි කියන එක බොහොම පැහැදිලිව මම කියන්නට ඕනේ. ඔබ වහන්සේලා මෙතන සඳහන් කළා මේ සමලිංගික කතාව පිළිබඳව කැබිනට් එකට ආව මම තමයි විසිකරුවේ ඒක. ඒකම ඔය පත්‍රිකාවල ආවා මේ ගණිකා වෘත්තිය ගැනත් ආව නීතිගත කරන්න. මම තමයි ඒවා විසිකරුවේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මගේ වැඩේ මම හරියට කරනවා අපේ හාමුදුරුවනේ. State Minister of Finance Lakshman Yapa today expressed views regarding the Presidential Commission of Inquiry appointed to investigate the controversial central bank treasury bond issue. The minister was speaking at a media briefing convened at the Ministry of Finance. ජනාධිපති කොමිෂන් එකක තියෙන වැදගත්කම තමයි මාස 3ක කාල සීමාවක් ජනාධිපතිතුමා මේ සඳහා දෙනවා. කොමිෂන් එක හරියට නිර්දේශ දෙනවා නම් නීතිපතිතුමාට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කොමිෂමේ කාර්යභාරය තියෙන මේ කාර්යය විතරයි. මේ perpetual treasury සමාගම 2016 වෙනකොට මිලියන 11000ක ලාභයක් ලබලා තියෙනවා. EPF එකත් එක්ක perpetual treasury සමාගම ඌ එකඟතාවයක්. තොට එහෙම පුළුවන් EPF එක වෙනුවෙනුත් පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා අපි තියෙනවා. මේකේ පොඩි පහේ පාඩුවක් ලංකාවට සිද්ධ වුණේ නැහැ. මේක අදත් අපි කියනවා මේක මංකොල්ලයක්, මේක තනිකරම වංචාවක්, ආචාර ධර්ම 5-6ක් කඩලා තියෙනවා මේක. ඒක තමයි perpetual treasury සමාගම මහ බැංකු ක්‍රියාපටිපාටිය උල්ලංඝනය කළා. වෙන්දේසි ක්‍රියාපටිපාටිය උල්ලංඝනය කළා. යහපත් වෙළඳපොළ පරිශ්‍රයේ ආචාර ධර්ම උල්ලංඝනය කළා තියෙනවා. මේ මුදල්ලේ ගිණුමෙන් වෙනත් එකකට මාරු කරන්න බෑ. මහ බැංකුවකින් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගනුදෙනු සීමා කළා. මේ අපිට දැනට කරන්න පුළුවන් කාරණා දෙක මහ බැංකුවේ කළා. අගතුමා දැන් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ සඳහන් වුණා හිටපු මහ බැංකුව අධිපතිවරයා කිසිම රජයේ කිසිම තනතුරක් ගන්න නැහැ කියලා. හැබැයි දැන් මේ කොලෙත් තියෙනවා මේ ඔහු මේ උපදේශකයෙකු විදියට කටයුතු කරනවා කියලා. රජයේ කියලා නෙමෙයි ඒතර සඳහන්. මුදල් අමාත්‍ය. ඒතර මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කිසිම තනතුරක් දරන්නේ නැහැ. අපි උතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ රජයේ කිසිම තනතුරක් නොදරිය යුතුයි. නෑ මේක මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මුදල් අමාත්‍යතුමා සම්බන්ධ නෑ මේකට. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තනතුරක් දීලත් නෑ. Meanwhile, in Parliament, Minister of Foreign Affairs Mangala Samaraveera said that a transnational government called Tamil Eelam does not exist in Sri Lanka. There is no government in existence called the transnational government of Tamil Eelam. We are aware, however, of a self-styled group of persons calling themselves TGTE. No country, no government, no member state of the United Nations, no international organization or legal entity has recognized this self-styled group as a government or as a government in exile. I'll be back with more local news after this break. Do stay with us. Welcome back. Cabinet co-spokesperson Rajitha Senaratne says the reason behind FCID's failure to prioritise problems had caused a delay in carrying out investigations. He made these comments during the Cabinet media briefing in Colombo today. 2 years ago, the talk was about the hedging deal and Greek bonds. What happened to them? All those investigations are underway. Less government involvement is the reason for the delay in investigations. Therefore, it has been established as an independent entity. The basic fault here is that we started carrying out investigations for each and every case. There was no effort to prioritize problems. The all-share price index closed in negative territory today due to price losses in counters such as Nestle Lanka, John Keel's Holdings and Lanka Hospital Corporation, with turnover crossing 690 million rupees. For more details on the day's stock market performance, here's RM Sivananda from the Colombo Stock Exchange. The benchmark all-share price index lost 7.33 points to close at 6,127.08. While the S&P Sri Lanka 20 index lost 5.07 points to close at 3,474.41. The turnover was 690.37 million rupees with 13.64 million shares changing hands in 2,440 trades.
The market capitalization at the end of the day was 2,700.82 billion rupees. Top 5 gainers of the day were SM Leasing Non-Boating, Amanata Kaful, the Colombo Fortland, Nation Lanka Finance and Vascado Beach Resort. While the top 5 losers were Adam Investments, Lucky Lanka, Browns Capital, Tabrabain and Tesegro Non-Boating. Today there was a crossing and the crossing turnover was 23.14 million rupees. Today's foreign purchases was 109.08 million rupees and the foreign sales was 494.05 million rupees. Let's now take a look at how the Sri Lankan rupee traded against other currencies. I'll be back after this break. Welcome back, and in sports tonight, Usain Bolt will have to hand back one of his 9 Olympic gold medals after Jamaican teammate Nesta Carter tested positive for a banned substance. Carter was part of the Jamaican group that won the 4x100 meters in the Beijing 2008. His was one of 454 selected doping samples retested by the International Olympic Committee last year and has been found to contain a banned stimulant. Bolt 30 completed an unprecedented triple-triple in Rio last summer. He won gold in the 100 meters, 200 meters and 4x100 meters relay to add to his success in the same events in 2008 and 2012. Carter, 31, was also part of the squad that won the event in London 5 years ago and helped Jamaica win at the World Championships in 2011, 2013 and 2015. Japan has formally named its first homegrown sumo grand champion in almost 2 decades in a boost to the traditional wrestling sport. Japan rejoiced on yesterday as sumo wrestler Kizune Usato became the first Japanese-born and bred grand champion in nearly 2 decades, ending foreign-born wrestlers' domination of the ancient sport's top rank. Sumo, which features giant wrestlers clad only in loincloths, has seen such an influx of foreign grapplers over the last 50 years that prior to this week all 3 grand champions, known as Yokozuna, were Mongolian. Hawaiian-born Americans have also held the rank. Until January 2016, a homegrown rikishi, as the wrestlers are known, hadn't even won a tournament championship for 19 years. But all this changed yesterday when 30-year-old Kizune Usato was promoted to Yokozuna, becoming the first native Japanese to attain the sport's most exalted rank since 1998. A look at tennis now and an update on the Australian Open. Both Rafael Nadal and Serena Williams continued their dominance in the Australian Open Tennis Championships. Rafael Nadal beat third-seeded Canadian Milos Raonic in 2 hours and 44 minutes at the flooded Rolova Arena. Nadal joined Roger Federer at the last 4 and kept the hopes alive of a final between the 2 great rivals. Grigor Dimitrov dismantled 11th seed David Goffin and made his way to the semi-finals. At the women's draw, Serena Williams won against Britain's Joanna Konta and reached the women's semi-finals of the Australian Open for the 8th time. Meanwhile, Lucy Baroni managed to win against Pliskova and will now face Serena Williams in the semi-finals. And foreign news coming up next. Donald Trump expressed himself in a series of tweets which included his plans to construct a border wall between Mexico and the United States to crack down on immigrants and bolster national security. Donald Trump mentioned that today is going to be a big day for national security and highlighted that he will start to construct the border wall. Donald Trump's plans of bolstering national security includes big changes to the US refugee policy and is expected to sign a 6-month ban on refugees entering the US.
The changes allegedly include a suspension of visas for citizens from Syria and 6 other Middle East and African countries, and is going to last until a more aggressive vetting is in place. UK's Supreme Court ruled that Britain's exit from the EU needs to be sanctioned by Parliament. This ruling by the highest court in the UK dismissed the British government's stance that it has the power to begin official Brexit negotiations with the EU without Parliament's agreement. The judge did remove a major potential obstacle for the government, saying it did not need the approval of Scotland, Wales and Northern Ireland before triggering Brexit. According to reports, a parliamentary bill paving the way for talks with the EU could be introduced as early as tomorrow. Meanwhile, Prime Minister Theresa May has said the government will set out its Brexit plans in formal policy document. The decision by margin of 8-3 in 11-bench court upheld November's High Court ruling, which stated that it would be unlawful for the government to rely on executive powers to implement the outcome of last year's referendum. However, it said the precise form of the legislation was entirely a matter for Parliament. In other stories, 15 people were killed in the Somalian capital of Mogadishu after a bomb exploded in front of a hotel, a place where politicians often stay. A local radio station reported that the militant group Al-Shabaab, which controlled Mogadishu, was responsible for the bombing. A suspected car bomb rammed into the gate of the hotel shortly before a second bomb was detonated as security forces and journalists gathered at the scene. Journalists and civilians were seen running for cover after the second bomb exploded. The militant group Al-Shabaab, which controlled Mogadishu and much of Somalia until 2011, often launched bomb and gun attacks in the capital, saying they want to topple the Western-backed government and impose its strict interpretation of Islam on the nation. On to the weather forecast for tomorrow. Rainy conditions are expected to continue over the country and adjacent sea areas. Rain or thundershowers will occur at times in the northern, north central, eastern, Uva and central provinces and in the Hambantota district. Rain or thundershowers will occur elsewhere after 2 p.m. Fairly heavy rain of about 75 millimeters is likely at some places, particularly in the eastern province and southwestern parts of the country. There may be a temporary localized strong winds during thundershowers. Let's now take a look at the city-by-city weather forecast for tomorrow. Well, that's a look at the news for tonight. Thank you for joining us. Good night. Bringing you the news and information 24 hours a day. This is Sri Lanka's premier news channel, Derana, 24/7.